హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు జ్యోతక్క కిచెన్. ఈరోజు మనం లివర్ అండ్ లంచ్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తానండి. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక అందులో మనకు సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మనం ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న లివర్ అండ్ లంచ్ పీసెస్ని అందులో వేసేసుకోవాలి. ఇందులోనే సరిపడ సాల్ట్ వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 1 స్పూన్ కారం పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. వన్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వన్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మనకెంతో ఇష్టమైన లివర్ అండ్ లంచ్ ఫ్రై రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు జ్యోతక్క కిచెన్.